कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकार अल्लू अर्जुन, जिनको उनकी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान शहर हैदराबाद की एक थिएटर में पेश आए भगदड़ के वाक़े में एक खातून की मौत के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था, को हफ्ते की सुबह चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए अदाकार ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनके मद्दा परेशान ना हो। उन्होंने कहा, मैं कानून का एहतराम करता हूं और केस में तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि ये अदालत में है। अल्लू अर्जुन ने इस वाक़े में हलाक खातून रेवती के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए भगदड़ के वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मती पर मुबनी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह वाक़या बिल्कुल गैर इरादी था। जो कुछ भी हुआ है इस पर उन्हें बहुत अफसोस है। उन्होंने हर एक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुश्किल मरहले में उनका साथ दिया। The immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I have been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I'd like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए, अंदर के प्रति ఒక్కరి की చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ.